Okay. So let me open my notepad. So yesterday நம்ம பார்த்தோம் like KubeADMல வந்து how we can able to create a cluster and Kubernetes எப்படி orchestration பண்ணலான்ட்டு. So yesterday நம்ம சொல்லும்போது there are other tools. There are other tools which help us to create cluster, right? So அதுல இன்னொரு ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா Kops. Kops also a cluster ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டூல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ இதோட ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்ஸ் என்ன? ஸோ இஃப் ஐ கோ டு ஆர் கிட்டப், ரைட், என்னோட கிட்டப்ல பண்ணாவே யூ கேன் ஏபிள் டு see that. Yeah, let me fix it. ஸோ என்னென்ன ரெக்வயர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டிஎன்எஸ் நேம் வேணும். டிஎன்எஸ் நேம் இன் த சென்ஸ் யூ ஷுட் ஹாவ் ஏ டொமைன் நேம். டொமைன் நேம் கண்டிப்பாக லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் யுவர் கிளஸ்டர் வித் ஏ திங், ரைட், காப்ஸ் வச்சு கிரியேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக டொமைன் நேம் வேணும். தென் யூ நீட் டு ஹேவ் ஒன் S3 பக்கெட். தென் ஒன் ஐஎம் ரோல் அண்ட் ஐஎம் ரோல் வேணும். எதுக்கு ஐஎம் ரோல் வேணும்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சர்வர் வச்சுட்டு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சர்வர்ல இருந்து தான் வில் பி கிரியேட்டிங் அவர் கிளஸ்டர். ஸோ வாட் எவர் வி டூ, ரைட், வில் மேனேஜ் ஃப்ரம் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் அவர் ஐஎம் ரோல். தென் அந்த மேனேஜ் ரோல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸில் ஒரு SSH கீயை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணோம். தென் நம்ம காப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணோம், kubectl பண்ணணும், அண்ட் வி வில் பி ரன்னிங் திஸ் கமெண்ட். ஸோ வில் சி. பிஃபோர் தட் வி நீட் டு டூ சம்திங் ஆன் ரூட் 53. நம்மளோட டொமைன் நேமை நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும். ஸோ மை டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் காட் திஸ் டொமைன் ஃப்ரம் GoDaddy. ஸோ XYZ. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். லைக் அரௌண்ட் ஃபார் 130 or 150 ஃபார் a year you can get XYZல. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டேக் தட். I'll go என்னோட கன்சோல் போகிறேன். I'll go to route 53. Get started. Register a domain. Not registered domain. ஏன்னா இது இங்கே வந்து if you want to buy a domain from AWS, right, you can buy it from here. So it's not here. Let me go to dashboard. Yeah. If you go dashboard, right, create hosted zone. So enter your domain. So it's your wish if you want to use this full domain or if you want to use something with a subdomain, right? You can use it like Tamil dot DevOps, promote DevOps இதே போல கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். So by time being I'll be using. So you have to use it, okay? So I'm just using promote devops.xyz.com, okay? XYZ. Then in the creator zone host பண்ணிடுறேன். Once host பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get all this name. I think we have to edit ஒரே செகண்ட் இருங்க. Let me delete and I'll we have to use. Okay, work ஆதா பார்ப்போம். If not, we'll see. Okay. So நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். If you go to our hosted zones, right, they given name spaces. இந்த நேம் ஸ்பேசஸ்னா என்னன்னா நேம் சர்வர்ஸ்னா லைக் இஃப் வி யூசிங் ஆர் ரைட் API சர்வர் API திங்ஸ், ரைட், யூஸ் பண்ணும்போது it should redirect to our domain space, right? So அதனால we have to copy this name server and put it in our like உங்களோட domain providerல DNS managementல if you go there you can able to add record. So you need to select add records, then type would be ns. So the value that you copied and what the name would be your domain name. So what my domain name would be promote devops.xyz, okay?
So ஒன்னு ஆட் பண்ணா போதுமா? No, you have to add all four. Let me add all ns. இப்ப நம்ம ம். நேம் சர்வர் அதாவது டொமைன் நேம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கிரியேட் பண்றோமா ப்ரோ? ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லயே நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் பை இட் ஃப்ரம் சம் டொமைன் ப்ரொவைடர்ஸ். இது வந்து ஓகே. ஜஸ்ட் வி ஆர் லெட்டிங் தட் ஏடபிள்யூஎஸ் கிட்ட சொல்றோம். இதே மாதிரி டொமைன் என்கிட்ட அவுட் சைட் கோடாடி லைக் அவுட் சைட் இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருக்கு. வாட் எவர் ரிக்வஸ்ட் கம்ஸ் டு மை கிளஸ்டர் ரைட். இன்கேஸ் நம்ம வெப் யூஆர்எல் வழியா நம்ம பார்க்கணும்னா வி ஆஸ்க் தெம் டு ரூட் த டிராஃபிக் டு திஸ் பர்டிகுலர் பிளேஸ். இந்த இப்போ இப்போ நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ண உடனே லைக் கிளஸ்டர் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ஏபிஐ டாட் கியூபர்நெட்ஸ் கொடுத்து உங்களோட சப்டொமைனுக்கு ஒரு இது கிரியேட் ஆகும். கிரியேட் ஆகும் தட் மீன்ஸ் வாட் எவர் டிராஃபிக் கம்ஸ் டு யுவர் பாட் ரைட் ஃப்ரம் தட் வெப்சைட் ரைட். அந்த வெப்சைட் நம்ம கொடுத்த வெப்சைட்லேருந்து வருதுன்னா இட் ரூட் த டிராஃபிக் டு யர் பர்டிகுலர் கிளஸ்டருக்கு ரூட் ஆகும். அதுக்காக தான் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. Copy second one. It probably reflect aga 30 minutes ago. We'll see if it is reflected within a minute, right? It is easy for us to do. So, okay, I added my name servers. Okay, I'll save all records. Yeah, just change it and put the records on promote common. Okay, okay, put it promote DevOps dot XYZ. Okay, updating DNS record. Let it update. Okay, super. Your DNS has been updated successfully. It says right within an hour, but it could take up to 48 hours, right? Let them wait. We'll wait. We'll see. We'll try to create a cluster. Okay, before that, என்னென்ன required we require. So if we go to where is my Kops? So we added DNS entry. Then we need a S3 bucket, right? So we need to create எதுக்கு S3 bucketனா நம்மளோட கிளஸ்டரோட ஸ்டேட் டீட்டெயில்ஸ் டெராஃபார்மில் எப்படி நம்மளோட டெராஃபார்ம் கோடோட ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம காப்பி பண்ணுறோமோ சிமிலர்லி வில் பி சேவிங் திஸ் காப் கிளஸ்டர் ஸ்டேட். அதோட ஸ்டேட்டை வந்து வில் பி புட்டிங் அப். ஸோ ஜஸ்ட் கோ டு S3 அண்ட் கிரியேட் S3. Just create a name. So for me, right, I wanted to use any name. It's your choice. Okay, just go. I think it is available. So don't do any changes. Just create a bucket. So நம்மளோட bucket வந்து create ஆயிடுச்சு. We are good on that. Yeah. Then we'll go to our. I'll save commit. Then ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணோம், generate a SSH and assign role assign பண்ணணும். So we'll go to our EC2 instance. EC2, right? I'll go to instance and I'll give like management server. I'll choose Ubuntu. So I'll select T2 medium itself.
So if you want to for this management server, right? Normal like you can use it T2 micro கூட யூஸ் பண்ணலாம், no issues. Okay. Keeper, I'm going to use my own key. Then I'm using my existing. So default I will use 4, right? So I'll using the same 4. Disk size மட்டும் I'll raise it to 15. I'll launch instance. ஏன் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும்னா லைக் காப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில் கிரியேட் ஏ கியூப் கண்ட்ரோல் மேனேஜர். ஸோ கியூப் கண்ட்ரோல் மேனேஜர் நம்ம பார்த்துருந்தோம், ரைட்? சாரி, ஐ சே டு சே கிளவுட் கண்ட்ரோல் மேனேஜர். ஸோ இட் வில் டைரக்ட்லி டாக் டு ஏடபிள்யூஎஸோட சர்வீஸோட டைரெக்டாக பேசும். இட் வில் கிரியேட் ஃபியூ சர்வீஸ் ஃபார் அஸ். என்னென்ன சர்வீஸ் லைக் இட் வில் கிரியேட், ரைட்? இட் வில் ஹாவ் ரூட் 53 ஆக்சஸ் இருக்கணும். இட் வில் டாக் டு ரூட் 53, இட் வில் டாக் டு S3, அண்ட் இட் வில் டாக் டு VPC, and it will talk in case if we set up any notification, all right? So these பாலிசி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ இதை நீங்கள் 2 விதமாக பண்ணலாம். ஒன்ஸ் யூ கேன் அட்டாச் திஸ் ரோல், கிரியேட் இந்த ரோலை வந்து ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த யூசர்லேருந்து நீங்கள் லான்ச் பண்ணலாம். அதர் திங், யூ கேன் டைரக்ட்லி அட்டாச் ஆல் திஸ் ரோல் டு யுவர் இன்ஸ்டன்ஸ். இல்லைனா யூ கேன் கிரியேட் ஏ சீக்ரெட் கீ. சீக்ரெட் கீ கிரியேட் பண்ணிட்டு we can able to access it. So I'll show you this how to attach a role to your instance. Okay, once it's come up, yeah. So our instance is up and running. Go to IAM role. So go directly to group, group or roles. You can go to roles. So just here, right? Don't show me again. So just create role where we'll be using for AWS services. Use case என்ன பண்ண போறோம், EC2க்கு நம்ம அட்டாச் பண்ண போறோம். Select that EC2. So give next. என்ன பாலிசி வேணும்? ஸோ யூ யூ ஹாவ் டூ சாய்ஸ். நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபுல் ஆக்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கலாம். இல்லைனா இன் அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன், ரைட், வாட் டீட்டெயில்ஸ் ரோல்ஸ் தட் காப்ஸ் வில் ரிக்வயர், ரைட்? நீங்கள் ஒன்றா மேனுவலாக சர்ச் பண்ணி கூட யூ கேன் கிவ் திஸ் ஆக்சஸ். ஜஸ்ட் காப்பி இயர் அண்ட் go here. You can select, or you can give complete access. Like what are the services it has, right? It has all. See the star seams, these are in JSON format. So we are giving full access, complete access to that particular role. Okay va? So I'm just giving next. Number role என்னன்னு call பண்ண போறோம். So we'll call it as Kops. Okay, so what are the roles that we added? We added administrator access. In case if you need to fine grain, right, நீங்க வந்து இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டாச் பண்ணலாம் அவங்களோட இதில். ஓகே, then I'm just creating a role. Yeah, my role is created. Kops. We'll go to our EC2 and we'll attach this role. Okay, go here. Okay, we did. So just select this instance, go to action. So if you see security, yeah, modify M role, right? Just select that and you can able to choose your role that you are created. நம்ம என்ன role create பண்ணோம்? Cops role create பண்ணோம். So I'm attaching my role here. Okay, once I did. So then what I do, right? Let me save this commit changes and come back. So I'm just putting this in environment variables dot bash src. If you see this file, right, this is simply our like whenever number system login பண்ணோடனே we will get these details. So we'll be updating these details. Oh, in a detail, just our name, then where our cop state stores.
So we need to edit that. It should be DevOps.xyz. Then என்ன region. Then our cluster name. So we are using cluster name, right? Promote DevOps.xyz, right? We'll be using that. Then editor, like an editor. If you want, you can skip this. The moon motto, it's like important. Okay, just copy that. Before that, we'll log into instance. நம்ம instanceல login பண்ணல. So anyone is fine. Okay. So I'm going into sudo apt update. So I'm just update. It's enough. I don't need to upgrade packages. So I clear panita. This is the file that we have to change. See bash src, right? So vi dot bash src. Go to down. Insert. Okay, no issues. So go instance and copy those things. So also here, right, you can do one more thing. I will show you what that is. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இங்க அலியாஸ்லாம் இருக்குல்ல. சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ நீட் யுவர் அலியாஸ், ரைட், நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டி kubectl டைப் பண்ணணுமா ஃபுல்லான்ட்டு, இஃப் யூ வாண்ட் டு தட், ரைட், யூ கேன் டூ ஏ அலியாஸ். ஸோ இஃப் ஐ கிவ் அலியாஸ் LIAS, ரைட், அலியாஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நேம் யூஸ் பண்ண போறேன்? I want to use KU, right? So what is that equivalent command? So kubectl. If you save this alias, right, in the use case, na, like every time you don't want to type kubectl, if you just type ku, like your command, your system will automatically recognize that you are trying to use kubectl. It's your choice. Okay. If you don't want to type complete kubectl all the time, right, you can add this as a alias in your file, alias in your bash src file and save it. Okay. Now I'm save பண்றேன் நானு. Then we have to source. Why means whatever we put the changes, right, we are asking them to எப்படி சொல்றது, அந்த சேஞ்சை அப்ளை பண்ற மாதிரி, like save and apply போல we are doing that. Okay, paste it. We did. If you use ku, see, I just use ku, command kubectl is not found. என்ன number, we didn't install anything, right? So you can do that. Okay, next we have to download cops and kubectl, இந்த ரெண்டுமே டவுன்லோட் பண்ணும். So we'll go to official documents, configure DNS. We did domain. Okay, we did those things. Mhm. Okay, let me get installing, right? To installing. So they're given things, right? If you want to use, you can use this. We can use for Linux, right? We can use and copy and paste it. Okay, just go and copy, paste it. Okay, let me go to my instance.
Okay. So just what I do, I'm giving execute permission for cops and moving cops to user USR local bin cops. Okay. If you want to verify, right, you can verify with cops version. Okay. See, I could able to see cops version. So kubectl install பண்ணும். How to let me add it in our என்னோட GitHub லயே நம்ம add பண்ணிடுறேன். Or I can use this ஒரே second. Once we did right, install install cops. Okay. Then one more thing, kubectl install பண்ணும். So search for the official document itself. இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா பார்ப்போம். If not, we'll go to official documentation. Kubectl installation. If you go there, I think நம்ம நேற்று யூஸ் பண்ணதே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். We used apt, right? So we can use using native package manager. I think we don't need this thing. Yeah. Okay. Yeah, we need to update those packages, right? Okay. We'll copy that. Go on. Okay, once it's done, can copy other these two commands. The copy is not working. Okay, I call it. Sorry, I'll clear. Call okay. Yeah, I'll overwrite it. Okay, we are good. Then we need to install, update the repository, and we need to install only kubectl. Okay, kubectl install control. Not taking. Okay. Why it's not kept?
should take, right? Why? See, this is not working, right? Maybe. Oh, I didn't add the repo, right? Sorry. I added, right? Okay, I use the same command twice. I didn't add the repo. Okay, this is adding my repo, Kubernetes repo. If I give apt update now, I could see Kubernetes package is added to my repo. If I run now, right, apt install kubectl -y, right, it will install. If you see kubectl version, right, you can able to get it. See, I can able to get that. Okay. Okay, once it is done, I'll clear my screen. So, நம்மளோட prerequisites we all like we used it. So, I'll put it for a kubectl, right? I'll put this document. So, install kubectl. I am just giving bash, right? It makes it easy for you to copy. See, you can able to copy easily. For that only I'm giving bash. Okay. You just copy and you can directly paste on that. Okay. Done. So I have to move this. Okay. I'll fix that later. Okay. Then in the like changes will fix it. Okay. Then you can use it easily. So நம்ம பண்ணிட்டோம். The next step would be we need to generate a key. So நம்மளுக்கு தெரியும் how we need to generate a key, right? SSH hyphen key gen. Just give enter. Just give enter. Give enter and give enter. Okay. So we know where the file will save, right? So cd tilde like LL, right? கொடுத்தனா, see, we have a folder, right? .ssh, right? So go to the .ssh folder and list it. So we know we have created ed2519. We have to copy the public. நம்மளோட public key தான் copy பண்ண போறோம். So make sure that you are copying the name correctly. Okay. Copy பண்ணிட்டேன். Then go to my GitHub. I'll edit. So here, right, you have to change the ID here. Okay. I believe if you don't have any keys, your default will have the same name. Okay, wow. So I edited. Let me copy that command. So what this command states, right? So I want to create a cluster called promote DevOps.xyz. This is would be my name of the cluster. Okay, wow. In cluster name பாத்தீங்கன்னா இதுதான் என் cluster name. State equal to S3. S3 ஏன் கொடுக்குறேன்னா I'm saving my கிளஸ்டரோட ஸ்டேட் கிளஸ்டரில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் ரன் ஆகுது, என்னென்ன திங்ஸ் ரன் ஆகுது, ஐ வில் பி சேவிங் தட் ஆஸ் ஏ பேக்கப் இன் மை S3. ஓகேவா? ஸோ ஐம் யூஸிங் S3 அண்ட் ஐம் டிப்ளாயிங் இன் டூ ரீஜன்ஸ், 1A and 1B. If you want to availability in நிறைய வேறு zone, if you want to use, right, you can add multiple availability zones. So here I'm giving node count, worker node count is nothing but 2. So I wanted 2 data plane, 1 control plane. எல்லா node size-மே வந்து T3 medium வேணும், node-ஓட size. Then control plane-ஓட size பார்த்தீங்கன்னா I also need medium. கண்ட்ரோல் பிளேன் நான் எங்கே கிரியேட் பண்ணணும்? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு, ஏன்னா ஒரே ஒரு கண்ட்ரோல் பிளேன் தான் இருக்குது. ஐ எம் ஆஸ்கிங் அஸ் டு கிரியேட் இட் 1A zone. கண்ட்ரோல் பிளேனோட வால்யூம் சைஸ் 10 கொடுக்குற நோட் வால்யூம். இஃப் யூ
doesn't give this size, right? It will create a huge volume for you in the in the ரெண்டு கமெண்ட் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா in production people won't you mention the size. ஏன்னா we don't want to once like run out space ஆயிடுச்சுன்னா we don't want to be in a trouble, right? For that they won't mention the size. So dynamically it will allocate it to a larger number of disk space. Okay va? So then SSH hyphen public hyphen key and another key like if I want to directly log into that servers control planeலயோ இல்ல data planeலயோ any problems இருந்தா நான் login பண்ணி பார்க்கணும்னா I need to use this key. So that's why I just generated this key and will be using that key. Okay va? Then DNS zone. So we added this in our root 53, right? In the root 53 add பண்ணதுனால like it will get the details from there. Then I'm just try running. Make sure that my YAML is correct. Everything is correct. Am I getting any output? So whatever output is coming, I'm just making it into YAML. If you want, you can have it in a JSON. So YAML file, we can take it. So I'll take it. I'll copy this command. I'll clear my screen. I'm running. Okay. So let me come to root. Okay, I'll paste and enter. See, I got one output, right? Let me grab this output real quick and I'll explain you. Oh, okay. Go to here. We'll have a file. We'll have a new file. I can name it like cluster config dot yaml. Okay. 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 ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பு பாடு இப்போ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் யுவர் நெட்ஒர்க் நம்ம லைக் இன் கியூப் ஏடிஎம்ல நம்ம கியூப் ஏடிஎம் இனிட் பண்ணும்போது ஒரு பாட் நெட்ஒர்க் கொடுத்தோம் கரெக்டாக அந்த பாட் நெட்ஒர்க்கில் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் எ டிஃப்ரெண்ட் ஐபி அட்ரஸ் வி கேன் கிவ் ரைட் ஸோ அதே போல் யூ கேன் கோ இயர் சி யூ கேன் மேனிப்புலேட் யுவர் நெட்ஒர்க் சிடிஆர் என்ன நேம்ல வரணும் லைக் என்ன சப்டேட்ஸ்ல வேணும் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் அண்ட் யூஸ் இட் ஸோ ஆல் சப்டேட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம்ல 1A வேணும் 1B வேணும் ஸோ இட் கிரியேட்டிங் சப்டேட்ஸ் தேர் ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் கிரியேட் ஆகுது ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ ஒன் மோர் திங் யா இந்த இமேஜ் இருக்குல்ல we never mentioned any image, right? Then how Kops is used this image? By default, பார்த்தீங்கன்னா Kops வந்து will go to Ubuntu ஓட latest image. So in case if you want to use your custom made image, right? So in our YouTube channel, if you go to my cloud packer, I believe. Nanu, Sureshu, we have created that. Okay. Uh, so just let yeah. So if you go to this particular in the video நீங்க போனீங்கன்னா you know how to create your own custom AMI. நம்மளோட custom AMI நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்றோம் அந்த கிரியேட் பண்ண AMI தான் will be using like production gradeல பாத்தீங்கன்னா people will use it there. So if you go there, they will replace the image here. In the image they will replace here. So once you upload, right? Once you build your own images, yeah, உன்னோட own image என்னன்னா like you will be taking one image ஒரு base image எடுத்துட்டு similar like your container but here பாத்தீங்கன்னா not lightweight like actual OS இந்த image எடுத்துட்டு I want இந்த tools எல்லாமே டிஃபால்ட்டா இருக்கணும் what you say I believe இதுலயே அவர் ரிப்போர்ட் கொடுத்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, even before
we'll be using provisioner. Okay. So என்னென்ன யூஸ் பண்றாரு? So you wanted to be its image should have SSM இருக்கணுன்றாரு. Then யா அமேசான் இன்ஸ்பெக்டர் டிஃபால்ட்டாக இருக்கணுன்றாரு. கிளவுட் வாட்ச் ஏஜென்ட் டிஃபால்ட்டாக இருக்கணுன்றாரு. லைக் நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கிளஸ்டருக்குள்ளே போய் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்ல, ரைட்? ஸோ ஒன்ஸ் we can like before even நீ டாக்கர் கூட இது இன்ஸ்டால் இட், ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் டேக் இட், ஓகே? இதெல்லாம் எடுத்து we can install all this tool and we can build a image over that. அந்த image build பண்ணிட்டு we put it in our Amazon. From that Amazon, if you go here AMI, right? In the AMI, you can see here. If you won't buy me, right? If you run Packer on your account, right? உங்க அக்கௌண்ட்ல கிரியேட் பண்ணும்போது you will create your own AMI. அந்த AMI வச்சு you can replace that. அந்த AMI name and things வந்து இங்க replace பண்ணலாம். Also, when you are pushing your image, make sure that you are pushing to your east one. So how you can verify that, right? In GitHub. If you go, this is the Packer CLI, right? Either you have to mention the region, correct region, okay? So here they are taking Amazon or Linux or source image எடுத்துக்கிறாரு. அந்த image எடுத்துட்டு is passing this provisioner.xs. இந்த provisionerல என்ன இருக்கோ இது ரன் பண்றாரு. ரன் பண்ணோன்னே it will run. just doing a pipeline. இது just ஒரு pipelineல ரன் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? Just seeing, ஓகேவா? It's your wish. You can follow this video. It's not more than 10 minutes, right? You can follow. If you are trying, right? Try with your own image, ஓகேவா? உங்களோட ஓன் இமேஜ் வச்சு ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க, ஓகே? தட்ஸ் த ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ. ஸோ நம்ம மென்ஷன் பண்ண லைக் சைஸ் எல்லாம் யூ கேன் ஏபிள் டு see that, okay? Then I'm just copying this file, going to my server, let it reload. Yeah, let it reload. I'm clearing. அது AML I'm creating here, cluster config dot YAML. I'm just pasting it. ஃபைல் சேவ் பண்ணுறேன். சப்போஸ் எனக்கு இதெல்லாம் நான் வெரிஃபை பண்ண வேணாம், டைரக்ட்லி ரன் பண்ணணும்னா யூ ஜஸ்ட் ரிமூவ் தட் ட்ரை ரன் அண்ட் அவுட்புட் டாட் YAML. யூ ஜஸ்ட் ரிமூவ் these two things and you can directly run, ஓகேவா? இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் மாஸ்டர் நோட் 3 இருக்கணும் அண்ட் ஒர்க்கர் நோட் 3 இருக்கணும்னா யூ கேன் டேக் திஸ் 6 நோட் கிளஸ்டர், ஓகே? யூஸ் திஸ் கமெண்ட். Then we'll be creating that Kops create -f Kops create -f we know cluster config.yaml. So it asks me to, so these are created. You want to deploy your thing, right? You have to run this. So I'll be running this. Yeah, copy and paste. So it's like a building, downloading required things to be set up the cluster. So it probably take like 10 to 12 minutes to set up this cluster. So இது வரைக்கும் பார்த்ததுல any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? We'll discuss that until this complete. No. No, see, cluster is it should be ready in few minutes, okay? If you want to validate cluster, right? Let me give the commands also. If you go here, right? Kops validate cluster. If you just give validate cluster, na, it will say it's still validated.
it's validating. So we just need to give time for him. Just I'll give 10 minutes. So it will be in watch mode. So it will let us know once cluster is ready. Maybe I did something wrong on DNS host. Okay. Maybe my DNS host is wrong. Maybe என்னோட DNS வந்து it might not get reflected. So it may take to reflect. It may take time to reflect, right? I added namespace here, right? From root 53. So I hosted on zone, right? Why it's not going in there? I'll go here. I believe it's not sync with it's getting created. See something internal Kops controller. So let me see. If we see if sync addition, we'll get a success response. If not, we have to wait. So wait late at least like 45 minutes to 1 hour at least to take sync. நம்மளோட once you like before some people were not joined, right? You have to create your hoster zone. So go to your dashboard. You will have a DNS management. So you have to create a hoster zone here. உங்களோட domain name கொடுத்துட்டு you have to create, okay? Once you create, right, you will get namespace like this. Name servers, I'm saying namespace, sorry. Name servers you will get. If you select hosted details, right, you will get this name servers. In the name servers, you have to put it in your domain. Okay, உங்களோட DNS managementல wherever you bought your domain, right? In that domain, you have to paste your name service. Okay, for this it will take like around 40, like 1 hour to 48 hours. If this error still shows, right? I'll see. Like I will wait for an 30 or 40 minutes. Then I will run this command again. Okay, it's creating some records, but it's not working on loopback. Like all service will work on loopback interfaces. I'm not sure why it's not working yet. Maybe it's like நம்மளோட domain வந்து அங்க GoDaddyல reflect ஆகலன்னு இருக்கேன். Once it reflects, we'll get. Let me check. I will wait for like another like 5 or 6 minutes. If not, I will skip the operation. Once it reflects, right, we'll see. Okay, no worries. ஹலோ பிரமு சொல்லுங்க ஜி. ஒரே ஒரு சின்ன டவுட். இப்போ ம் வந்து நம்ம அந்த ஹோஸ்ட் என்ட்ரி வந்து இந்த டிஎன்எஸ்ல போயிட்டு அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா. ம் மேக்ஸிமம் லினக்ஸ்ல வந்து இப்போ குபர்னெட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து டொமைன்ல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லைன்னா இல்ல. நார்மலா லைக் லாஸ்ட் லோக்கலாவே எஸ்டர்டே யூஸ் நம்ம பண்ணுவோம்? கியூப் ஏடிஎம்ல பார்க்கும்போது வி டோன்ட் ஆட் எனி டொமைன் நேம், கரெக்டா? லைக் காப்ஸோட ம் ப்ரீ ரிக்வசைட்ஸ் இட் ரிக்வயர் தீஸ் திங்ஸ். ஏன்னா இட் டைரக்ட்லி டாக்ஸ் டு கிளவுட் சர்வீசஸ். காப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் கிளவுட் ஸ்பெசிஃபிக்.
கிளவுட்ல நீங்க வேற எதனா சர்வீஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, ஸோ ஃபார் தட் காப்ஸ் இஸ் அதோட ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் எ டொமைன். அதனால தான் நம்ம domain. இது யூஸ் பண்றோம். ஓகே. Okay, okay. If you go Kops Thank- official document, right? So we'll be deploying to, let me go. We are deploying to AWS, right? So just go through prerequisites இவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. You should have a Oh, domain. domain. Oh, Yeah. A subdomain and a purchased domain. Okay வா? Hosted by AWS. No two choice இருக்கு. உங்களுக்கு you can create your own domain in AWS, but AWS if you are buying domain, right, it is too costly. Okay. oh, Better to buy outside. நானே பார்த்தீங்கன்னா இந்த XYZ பார்த்தீங்கன்னா I just bought it for around 130 per year, 130 or 300 something, I'm not sure, but it is lesser amount compared to Amazon. Amazon it's charged huge. okay. So if you want, right, you can register a domain. எங்க domain எங்க கூட பார்த்து price பண்ணி வாங்கிக்கலாம். So all will be like too much. Okay. Hmm. So make sure that. Okay. Okay, okay. So we'll wait for another 2 minutes. If not, I'll skip and we'll see. I'll skip it and I'll update in the WhatsApp உங்களுக்கு. Okay வா? Once it is ready, how much time we should wait and now when to run. Okay. It is not reflecting that URL. That's why. Once in the cluster success session, we'll get a success message stating that your cluster is ready. Then நம்ம last step use பண்ண மாதிரி you can use your kubectl command, right? Kubectl command use பண்ணி you can verify all things. Kubectl get nodes, kubectl get cluster info. So இந்த things எல்லாம் நீங்க you can able to verify and you can able to get it. Okay வா? So far I can't run it because I'm not able to create the cluster. ஹாய் பிரமோத், குட் மார்னிங். சொல்லுங்க ஜி. இப்போ நம்மளுக்கு 2 to 3 ways இருக்கு இல்லைங்க நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்றதுக்கு Kubernetes. இப்போ எது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸிங் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நான் சொல்லணும்னா ஐ வில் சே இகேஎஸ் வெளியே நீங்க கிரியேட் பண்றது பெஸ்ட் திங். ஸோ நீங்க சொல்லும் போது சிடிஎல்ங்களா? EKCTL, எஸ். ஏன் அதை சொல்றேன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு கிரியேட் யுவர் கிளஸ்டர். போத் இன் கன்சோல்லே ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணலாம் ஆர் பை கமாண்ட்ல கிரியேட் பண்ணிடலாங்களா? ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணலாம். தென் வென் யூர் டாக்கிங் டு இன்டர்வியூ, ரைட், இன்டர்வியூ பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம பேசணும்னா ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா வி நெவர் மேனேஜ் கண்ட்ரோல் பிளேனை பற்றி நம்ம கவலையே பட மாட்டோம். வெதர் அது அப்பா இருந்தா என்ன டவுனாக இருந்தா இட்ஸ் தேர் அமேசானோட ஹெட்டேக். ஸோ ஒன்லி த டேட்டா பிளேன் மட்டும் தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி. ஸோ வாட் எவர் கொஸ்டின் கம்ஸ் டு ரைட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஆன்சர். அதனால சொல்றேன். ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க இன்னொன்னு சொன்னீங்களே, இந்த கிளஸ்டரோட கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம S3ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னீங்களே இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ நம்ம EKSCTL பண்ணும்போது அதுவும் பண்ணீங்க, அந்த ஆப்ஷன் அங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் நம்ம லாகின் பண்ண மாட்டோம், ரைட்? So we don't need only node group ஓட டீடைல்ஸ் தான் நமக்கு தான் பண்ணுவீங்களா மாஸ்டர் நோடோட? ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ். இன்னொன்று ஏன் EKCTL ப்ரிஃபர் பண்ணுறோன்னா இட் வில் ஈஸி டு ஃபார் கிரியேட் அதர் AWS சர்வீசஸ். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஎஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆர்டிஎஸ் வந்து EKSல ரன் லைக் AWSல ரன் ஆகுதுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி இன்டெகிரேட் தட் சர்வீஸ் வித் யுவர் EKS. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஸோ ஈஸி. இன்க்ரேஸ் பண்ணும்போது ஒரு கண்ட்ரோலர் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அமேசான் வில் கிரியேட்டிவ் நீங்கள் வாட் யூ ஸ்பெசிஃபைட் இன் யுவர் annotation. It will easily create YAMLs like a control like load balancer for you, whether it's an application or a network load balancer, what we specified in the YAML file, right? It will create for us easily. Sure. I think it's taking time. Let me stop here. Okay. I will wait for another 30 minutes and I'll run. Okay. சொல்லுங்க. இந்த சாட்டர்டே நம்ம அந்த கிளாஸ் பாப்போங்களா? இந்த சோனார் கியூப் சொன்னீங்க. இந்த சாட்டர்டே கண்டிப்பா பாப்போங்க. இருப்பேன் நான். நோ பிளான்ஸ் நத்திங். ஓகே ஷூர். தேங்க்ஸ். ஓகேங்க. ஓகே.
Any doubts? I'll stop class here. So once cluster is created, I'll let you know in the WhatsApp and you can follow the same step. Okay. 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 So also like I'll do a automate. Every time when we start cluster, it'll take 20 minutes, right? It will be waste half our time. So I'll try to do a automate like it. I'll write a event driven script. So every 5 o'clock or 5:30, like a script should trigger and create a cluster when I log into our class, right? Cluster create பண்றப்ப I'll try to write a script and I'll explain you that also. Okay வா? எப்படி அது மாதிரி create பண்ணலாம் I'll explain you that. Lambda functions la எப்படி we can able to write that. Okay. Yeah. Okay. Sure. Thank you. Thank you. If no doubts, we'll leave for the day. I'll give you back your 25 minutes. So hope you have a good day. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you very much. Thank you.